Hi everyone, welcome to Create Eat Happy. This is OCHIKERON. Today I wanted to show you how to make Chikuwa decorating ideas. Chikuwa is Japanese fish cake. It is very popular among kids, so we decided to make something cute using Chikuwa. The ideas are really simple yet delicious, so you can include it into your bento box to make it really cute. I hope you enjoyed this video and I hope you can try it out. Here are the ingredients. Cut Chikuwa fish cake into 6 pieces. Cut a cucumber into thin strips. You can make it cute like a heart. Stuff in the holes. You can make incisions to look like flowers. Cut a ham slice into 3 pieces. Roll to make roses. Then stuff in the holes. Now let's make the chicks. Stuff corn kernels in the holes. Put black sesame seeds eyes and tomato ketchup cheeks. And now it's done! Thanks for watching. I hope you enjoyed this tutorial. 娘が好きなのはね、きゅうりとちくわなんです。いただきます。美味しい、サクサクしてて、ハムとちくわっていうのはめっちゃ好きです。これもね、また両方大好物という。美味しい。そしてかわいいアヒルさんです。いただきます。美味しい。コーンの甘みがなかなかいいアクセントになってます。このお箸ここ上がキラキラしてるんだけど300円で安いという VR の時も使っていてね、気づかなかったかもしれないけど本当に可愛いんです。ちょっと最近のお気に入りです。ちくわきゅうりを作ります。今日はきゅうりとちくわを使います。はい。きゅうりだよ。きゅうり。